question would be for Minister Anand. It seems that maybe some of this confusion is less important, given that the vast majority of the shots that we are getting appears to be only mRNA in the next few months. Can you please provide us with some more information about when we are expecting the next deliveries of AstraZeneca and Johnson & Johnson and what quantities they will be in? Yes, thank you for the question. Let me begin with the total number of doses that we expect during the second quarter, and that's actually cumulative, including the first quarter numbers also, 48 to 50 million doses prior to the end of June of all suppliers, and over 100 million doses by the end of September. The majority of the doses, as you have correctly stated, are from mRNA vaccine producers, being Pfizer and Moderna. This month alone, we are expecting at least 9 million doses of those suppliers. And overall, we have procured 44 million doses of Moderna and 48 million doses of Pfizer. In terms of the breakdown of the numbers of all suppliers for this quarter into the end of June, we are expecting 24.2 million doses of Pfizer, between 10 and 12 million doses of Moderna, just over 4 million doses of AstraZeneca, and the 300,000 doses of Janssen that are in the country at the current time, and additional doses to come in June once the manufacturer confirms a delivery schedule with us. In terms of breaking down those numbers even more, for AstraZeneca in particular, as you are aware, we receive AstraZeneca doses from multiple sources. We are expecting to receive a shipment of 655,000 COVAX doses within the next number of weeks. We have been pressing for a precise delivery date for those doses from the COVAX facility. And when we have that in hand, we will provide it to you. We are also expecting 1 million doses of AstraZeneca under our APA in the month of June. And we are continuing to be in discussions with the United States about the possibility of receiving doses from them under a similar exchange agreement that we had the end of March with them. I want to stress that at the current time, we have approximately 2.3 million doses of AstraZeneca in the country. And prior to the end of June, we expect to have almost double that amount. We will continue to press the supplier, as well as all other sources, for an expedited delivery of AstraZeneca into this country. Thank you. Thank you. And one more call on the phone, please, operator. La prochaine question de Boris Proulx, Le Devoir. La parole est à vous. Oui, bonjour. Pardon de revenir sur la question de mes collègues, mais c'est encore pas très clair. Mettez-vous dans la peau d'une personne qui n'est pas dans une province ou une région fortement touchée par la COVID-19 en ce moment et qui se demande si elle doit prendre le vaccin AstraZeneca ou Johnson & Johnson tout de suite ou attendre d'avoir un vaccin à ARN messager pour éviter le risque improbable de caillots sanguins. Est-ce que vous lui recommandez A, d'attendre le vaccin à ARN messager ou B, de le prendre tout de suite? Okay, merci pour la question, c'est Dr. New. Peut-être je vais répéter ou peut-être je vais donner une réponse avec des autres aspects.
Je pense que c'est sûr que dans plusieurs régions à travers le pays, on est dans une troisième vague et c'est vraiment grave. Je pense peut-être dans les provinces, en Ontario, Alberta, par exemple. Et c'est important d'utiliser tous les outils à notre disposition pour combattre contre la COVID-19. On a 4 vaccins autorisés au Canada. Trois, vraiment, on utilise maintenant parce que le Janssen Vaccine, on n'a pas encore eu des livraisons ici au Canada. Et avec les 3 vaccins utilisés, incluant l'AstraZeneca, c'est sûr qu'avec l'expérience réelle sur le terrain, les vaccins ont sauvé des vies. C'est sûr, ils sont efficaces, ils sont autorisés par Santé Canada, ils ont à prévenir les conséquences graves de la maladie et le décès. Ça, c'est facile. Et donc, pour les personnes qui ont déjà reçu une dose d'AstraZeneca, j'ai un message simple. Merci. Vous avez bien fait. Vous êtes protégés contre la COVID-19, mais aussi vous avez protégé votre famille, vos amis et aussi les autres membres de la communauté. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est aussi un enjeu un peu scientifique parce que, comme ministre Hollande a déjà précisé, si on regarde c'est quoi l'horaire pour l'approvisionnement et les autres vaccins qui arrivent ici au pays, on va recevoir beaucoup de millions de doses de vaccins. Je pense Pfizer au moins 2-3 millions par semaine. Donc, ça, c'est quelque chose à étudier parce qu'on sait que dans les autres pays, comme par exemple le Royaume-Uni, on étudie est-ce que c'est possible si on commence avec une dose, par exemple AstraZeneca, est-ce qu'on peut donner une deuxième dose avec un autre vaccin? Ça, c'est une question importante. Et selon les données comme des préliminaires, les résultats sont encourageants, mais on attend encore les résultats. Et on a aussi posé la question à la CCNI pour peut-être donner, comme il dit, un conseil ou au moins un avis expert. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à suivre. Et pour l'instant, je pense que pour tout le monde qui a reçu déjà la première dose, c'est une question peut-être à attendre les données probantes et aussi les recommandations. Mais c'est sûr que à l'échelle de chaque province et territoire, c'est vraiment toujours les médecins hygiénistes en chef, aussi les autorités de santé publique qui prennent en considération les recommandations de CCNI. Et eux aussi, ils ont plus d'informations. Ils comprennent bien le contexte dans leur propre province et territoire. C'est quoi la situation épidémiologique et comme c'est la meilleure façon de utiliser les vaccins disponibles dans leur province ou territoire aussi avec selon la disponibilité de l'approvisionnement. C'est ça que je pense que les Canadiens partout dans le pays peuvent faire confiance dans les autorités de santé publique qui sont en train avec le déploiement des vaccins dans leur jurisdiction. C'est facile. Monsieur Vivos? Merci. Docteur New, je ne trouve pas que vous avez répondu d'une manière concrète à la personne qui se pose la question entre attendre et prendre tout de suite le vaccin AstraZeneca ou voilà. Mais je vais enchaîner et j'aimerais savoir si Santé Canada a un avis sur le fameux projet de passeport vaccinal. Ça a été beaucoup posé dans cette conférence de presse. J'aimerais savoir si vous recommandez ce genre de passeport qui permettrait à des personnes, je comprends, là, de l'étranger de venir au Canada ou des Canadiens de partir à l'étranger. Merci pour la question. Et c'est pas Santé Canada, c'est nous autres ici à l'Agence de la santé publique qui travaille, comme on dit, à l'échelle technique, mais comme le Premier ministre aussi a constaté, on continue à travailler étroitement avec nos homologues à l'étranger parce que oui, pour moi, il y a comme 2 aspects. Si on parle d'un passeport, un certificat pour la vaccination, comme une exigence pour peut-être voyager à l'étranger et aussi peut-être rentrer dans les autres pays. On est loin d'être là, hein, comme le Premier ministre a déjà dit. Moi, je suis complètement d'accord. Maintenant, ce n'est pas le temps de voyager à l'étranger, ça c'est sûr. Mais si on parle
peut-être un moment au futur, si c'est possible de voyager à l'étranger, oui, c'est important d'avoir des discussions maintenant. C'est quoi peut-être comme les normes standards parce que c'est plus efficace si plusieurs pays s'alignent pour avoir comme comme un processus, même un passeport qui est comme pareil partout. Donc, ça, c'est une conversation continue à avoir avec nos homologues euh, pour les voyages à l'étranger. Mais ici au Canada, c'est quelque chose. Il y a beaucoup des enjeux. On a déjà constaté, je pense que moi, j'ai même précisé à des autres points de presse qu'il y a des enjeux d'éthique, de stigmatisation, discrimination, d'équité. Donc, c'est pas si facile de dire, OK, on va donner un parsement de vaccination à tout le monde qui a eu un ou deux doses. Même à l'échelle technique, on sait que après même 2 doses de vaccin, c'est pas sûr parce qu'aucun vaccin est 100% efficace. Donc, c'est toujours possible que quelqu'un qui a déjà eu les 2 doses de vaccin, si c'est peut-être Pfizer, Moderna, c'est possible de rester encore susceptible à la COVID-19 et même peut-être capable de transmettre le virus aux autres. Donc, il y a beaucoup de questions, des enjeux, mais on continue à suivre la science qui continue à évoluer. On va regarder toujours les données probantes, l'expérience des autres pays et on continue à travailler sur le dossier. Merci. Thank you. We'll return to the room for a few more questions. I know we're running a bit short on time, so we'll keep our questions and answers hopefully as efficient as possible. Glenn McGregor, CTV News. Question for Dr. Tam. A lot of Canadians were tuning in to this today, I think, for some clarity from you after Nassie's remarks. Now you're saying the science is evolving and they aren't given any more clarity on this issue of whether they should or shouldn't take the AstraZeneca shot or wait for an mRNA vaccine. Now you're saying, a few moments ago, Dr. Tam, that location is a factor here too. You're saying people in PEI may have a different decision than somebody living in downtown Toronto. How could anybody now make a decision on whether they should take an AstraZeneca shot, given all these different streams of conflicting advice? Why don't you give some clarity on this for that one person? And I asked the Prime Minister this and he didn't answer. I'd like to hear it from you. If someone's got an appointment to take AstraZeneca today, say in North Bay, Ontario, should they go or not? So, thank you for the question again. As I said, that I can sympathize with people because they find it, hard to follow the evolving advice. But I think all medical officers of health have taken into account Nassie's recommendations, and they're rolling the vaccines according to their assessment of the benefit and risk. So do follow your local public health advice, and so follow the advice in terms of if you're asked to take your turn, please do so, and line up. I think that's the bottom line. There's still an informed consent process, though. Everyone has the right to that. So go through your informed consent in terms of understanding about the vaccine, your risk of exposure, your risk of severe illness from COVID, and the benefits of getting a vaccine and protecting yourself sooner based on the epidemiology around you. What I'm saying is that follow your local public health advice. We've always said that because they've taken into account everything, all the information available, and that they are rolling out the vaccine and in a certain order as they are expanding their immunization programs. And soon this will escalate pretty fast. So I think that's my advice. Just follow local public health and be confident that everyone in this whole line of regulator to experts to local public health have done their job and follow the instructions. But it's your right to, of course, ask as many questions as you need and take informed consent.
Dr. Tam, Mike Lecouture with Global National. I want to ask you about vaccine mixing. Other jurisdictions have already approved it before the UK study does come out in June. So I wanted to know where Canada stands on this, especially considering the supply issues that we could be facing with AstraZeneca and Moderna. And what's your advice to people who are already who have already had one shot of AstraZeneca and are already looking ahead to their second dose? That's an excellent question, and I think that we're all interested in the approach of actually mixing different types of vaccines, like a mRNA following a viral vector vaccine, for example. And we are following that data. NACI is very closely. And Chief Medical Officers have already asked NACI to provide their advice on the mixed schedule before the initial people who got AstraZeneca vaccine is due for their second dose. So I think that, again, watch this space. The best evidence will be taken into account as available. And that, we may expect that expert advice to come. And certainly the idea is to have it before those who've received the first dose of vaccine. Science is actually, while evolving, I think all I can say is that all of the vaccines being used in Canada are targeting the spike protein. And so I think that the science will look towards whether, in fact, not just whether the mixed schedule is safe, but you may sort of look at whether that's actually an even better approach than using exactly the same vaccine for the two doses. Those questions remain to be answered, but I think there's a commitment to ensure that those who received the first dose are given advice on the best vaccine to use for the second dose before they need the second dose. Bonjour, Juliane Lapointe de Radio-Canada. Peut-être une question pour le Dr New. On comprend que la majorité des Canadiens ne sont pas des experts en santé, mais là, ce qu'on demande, c'est que des non-experts en santé déterminent eux-mêmes si les avantages de se faire vacciner avec un vaccin X sont plus grands que les risques. Est-ce qu'il n'y a pas justement un danger avec tout ça, un danger de désinformation, mais aussi de confusion générale si on demande à des non-experts de déterminer eux-mêmes ce qui est bon pour eux? OK, merci pour la question. Si je comprends bien la question, si vous parlez des non-experts, vous parlez de monsieur, madame, tout le monde qui peut-être doit prendre une décision éclairée pour accepter un vaccin, c'est ça? Oui, exact. Les non-experts, monsieur, madame, tout le monde, les Canadiens, là, qui vous parlez aujourd'hui. OK, c'est bon, OK. OK, oui, mais je pense que, comme Dr. Tam et moi, on essaie d'expliquer, oui, c'est compliqué, ça peut être difficile pour tout le monde à comprendre, mais avec le CCNI, le Comité consultatif national de l'immunisation, c'est un groupe d'experts avec expertise dans plusieurs domaines. Et eux, ils ont fait leur déclaration hier concernant l'utilisation de vaccins de Janssen, mais aussi avant pour AstraZeneca et les autres. Ça, c'est clair. Donc, après, c'est vraiment les médecins hygiénistes et aussi les autorités de santé publique dans chaque province et territoire qui doivent prendre en considération les recommandations du CCNI, mais aussi le contexte de l'épidémiologie, c'est quoi les situations sur le terrain dans leur propre province et territoire. Donc, je pense qu'en fin de compte, quand Dr. Tam a aussi répondu ici aujourd'hui, si monsieur, madame, tout le monde, si on a déjà, comme dit, faire un rendez-vous pour un vaccin, on peut être assuré que les autorités, même à l'échelle locale de santé publique, ont bien considéré avec les doses disponibles, avec l'approvisionnement, avec tous les outils disponibles, les 3 vaccins qui sont maintenant actuellement ici au Canada, parce que le 4e Janssen n'est pas encore disponible au Canada. C'est sûr que le vaccin qui sera offert, c'est une bonne idée
de peut-être poser des questions parce qu'on veut toujours prendre une décision éclairée. Mais en fin de compte, je pense qu'avec beaucoup de confiance, monsieur et madame tout le monde peuvent accepter l'information crédible selon le fournisseur de soins de santé, aussi les autorités de santé publique, et pour accepter le vaccin. Si c'est AstraZeneca, en confiance, après avoir une bonne discussion avec transparence et aussi avec toutes les informations fiables et crédibles qui sont disponibles. Hi, it's Tom Perry from CBC. I just want to ask Dr. Tam, just so that I'm crystal clear on this, is your advice right now for people who got the first dose of AstraZeneca, is your advice right now for their second dose to go ahead and get AstraZeneca, or is it right now to wait and see whether it makes more sense to take Pfizer, Moderna, a different vaccine for a second dose? Yes, I think the current recommendation is to use the same vaccine for the series for a multi-dose vaccine. But just to indicate that there'll be further advice forthcoming on that second dose based on the evolving science as well. So I think what I said was essentially, there will be further clarification and advice prior to individuals getting the second dose, and that we should watch that space. Thank you. And that concludes today's press conference. Hello everyone, bonjour à tous. La dernière année a été difficile, mais ce qu'on a vu, c'est que les Canadiens sont là les uns pour les autres. Tout au long de cette pandémie, on a su qu'on pouvait compter sur nos voisins et sur nos proches, or even go out of their way to protest public health measures and disrupt vaccine appointments. But here's the thing. The reason so many Canadians are following public health measures isn't just because they want things to get back to normal. It's because they care about their neighbors and about our frontline workers. It's because they know people who are vulnerable, people who could die if this virus keeps spreading. These protests are supposed to be about getting back to normal, but by spreading the virus, they do just the opposite and prolong lockdowns. So follow public health advice, but don't do it for me or for any politician. Do it for someone in your life that you care about. Do it. Thank you. As you do your part, know that we have your back. Across the country, we're deploying additional support to provinces and territories that have been hit hardest by this third wave.
For Alberta, we continued reaching out to the province through the weeks. For Moderna, we're picking up our next shipment tonight in Europe, and by tomorrow morning, 1 million Moderna doses will be on the ground in Canada. Almost all of these doses will arrive in provinces and territories by the end of the week. This will go towards everything from hiring nurses to getting PPE to the front lines. Dans le budget de 2021, on prévoit aussi investir plus d'un demi-milliard de dollars dans une stratégie en matière de santé mentale et de bien-être, en veillant à ce que tous les enfants reçoivent une éducation de qualité adaptée à leur culture. Le but est d'écouter ce dont les communautés ont besoin et de voir comment on peut continuer à avancer ensemble sur la voie de la réconciliation. Everyone should have access to continuous infrastructure projects, whether for roads or schools. This will close gaps that far too many people still face and support good jobs across the country. Together, we can and we will continue to move forward. De réduire de 25% le coût des services cellulaires et sans fil. Aujourd'hui, on a vu les derniers rapports sur les prix moyens d'un forfait de données et d'un forfait Internet à domicile. Les prix ont baissé de 9 à 28%. C'est une nouvelle encourageante. On est sur la bonne voie. Maintenant, content de passer la parole à la ministre Anand. Anita. Thank you, Prime Minister. Today, I will provide you with an update on vaccine deliveries into this country. En date d'hier, plus de 16,8 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 sont arrivées au Canada. Us front, the 1 million Moderna doses originally anticipated to be picked up next week have now been picked up, and they are en route to Canada and scheduled to arrive early tomorrow morning. I can also tell you that Moderna has been working with our department at PSPC. 1 million doses will be in Canada before the end of the week. And arrivals of the Pfizer vaccine continue to be on track for 2 million doses